Imana ndi government n'ụwa na kita na eze chiche Fada Mbaka eze. Due to gini, he doesn't tolerate nonsense. He doesn't tolerate nonsense. Were ike by the end of the day, Fada Mbaka unu na-akpa afa. Abụrụ wa ga-apụta gwa unu. Neme findings nke agwazi unu onye yere ọda ka akpọchie stadium. Now Fada Mbaka has now been the center bullet. Ebe a ga-agbakọ ya egbe. Nee akụkọ juru na internet. Ndị bloggers kọta nke a. Ebuka Obi wee na-achọkwa iwe members Fada with 100 million. All these things niile. Whose side? Ota eji ego eyi adoration egwu. Eji ọ na-ego eyi odogwu were ego egwu. Odogwu we ji doings. Na-eme doings. 100 million. Or the ihe ọ na-eke akwụọta eke next before next 30 something minutes. Or ego ụmụ akwụkwọ na ego house rent. Ka ego hospital bill. Ka ego ji eme charity. Ka ego ji azụ na ekwughị mada like you. Like I said, that now a thorough investigation will be put on. Just a call can end all this nonsense. And the findings is still on. Kamarebe mirisi bo pio bogre. Emanu muge wanunu nwoke bo Ebuka Obi nche. The don ekwu okwu. He said that he strongly believe na governor adịghị aware na akpọchi stadium. Na governor adịghị aware na akpọchi stadium. That he strongly believe. Now, also na ọkpọ Soludo. Gwa Soludo the situation at hand. Soludo say no problem. Si na ọkpọ governor. Kpọsịa governor ihe niile bụ na asị yo. Kpọghachizie ya azụ. Say he can now call the governor. Send his area number Peter Mba. Like Ebuka Obi said that he tested the governor. Test here, Peter Mba test Chaya. Started calling him. He did not pick his call. Opo Hope Uzodimma. Hope Uzodimma megene. Si ani ha bụ obere okwu ya jee rahụ ụra. Ya jee rahụ ụra. Na gịnị ga-eme? Na this problem adịgo solved. What happened? Hope Uzodimma amazim no ye feedback or no your feedback. Ya anyị nọzim na ọkpọwa Hope Uzodimma dimkpa asaa. Ndị a niile kpọọ gọvanọ. Peter Mba anyị masị governor of Enugu State. Banon Kano man. He's no nonsense human being. Or anyhow governor you get a toy ya with or watching nkịtị. And Emana Peter Mba de niye God for that reason. And on our hate mmadụ in ahead of him. Ma okwuo ihe ekwugharịa ihe a efu okwu. He like giving orders. And he love his orders to be obeyed. Negekwe no ntị o. Nda ni all this governor, my senior president, Okwu Abacha Federal, Ruche presidency. That is why you assume that na Ebuka Obi needed drop Bible, drop on Mike gas school. He needs to learn something upstairs. Why mentioning all these people? When the way contact or gapota. Hope of the man as no dimpana sa. Onye ka ọ dị ya mee Hope Uzodimma governor. Onye ka ọ dị ya Hope Uzodimma anụ wa ọgbakwuru keta ya na Hope Uzodimma bụ the best of friends. Onye ka ọ dị ya nọ ya mee Hope Uzodimma governor. All these people they involved still on Saturday morning. Stadion ka kpọchiri akpọchi oche ndị mmadụ mawa gate. The picture is here. Unfo ya ndị mmadụ mawazie gate. A breakaway through the back of the stadion where bataba. Anyị nwa nọ n'Enugu State ga-agwa unu omume gọvanọ anyị. Okwuchago. Also do this thing this way. This thing should be done this way. That is what it is. And since ahụ okita, ewebe any person from Enugu State government pụta asị anyị na ọ bụrụ ọkwa gọvanọ yere order. Even the so-called Chief Judge Ebuka Obi na-claim. Chief Justice of Enugu State Ebuka Obi na-claim na Zionite has not come out to debunk no governor ka no bro governor. Okwu akakwukwo ta ahụ ọkwụ. Aka na ajụkwa who gave the order.
nsị na Peter Mba na adịrị bụ achị Enugu State. Peter Mba is Peter Mba. When Peter Mba says something, that is the way it should be. Peter Mba kwuo okwu kịta ụta ahụ ka ọ ga-adị. And ọ bụghị onye ọ ga-abụ okwu ekwugharịa ihe o kwuru. Now, no report from the Chief Justice of Enugu State, as Ebuka Obi said, no Zionite. No report from Lloyd Ekweremadu. N'ebe ọ dasị bịa karịa ya, ka Lloyd Ekweremadu bụ Commissioner for Youth and Sports kwuru. N'ebe ọ da, kedu ebe ọ da ahụ si wee bịa karịa ya? If not his master, bụ the executive governor of Enugu State. Ị na-achị gwa m nọ on ordinary civilian na-abụghị government personnel ga-enyewu ọda sị kpọchie stadion. Kedu ihe onye ahụ na-Ebuka Obi na-azọ ga-awara ntị ije stọpụ program Ebuka Obi? Ịba na ekwu oketa ha sị na-ewere onye ha kpọrọ afa na ha kpọrọ mmadụ afa na akpọrọ Elijah Enugu afa. I was listening to the reason why I continue. One of the I don't want to mention name. Ihe fly up n'ụtụtụ afadọkụ na-ere ere kwu na need thousands and thousands and millions of preachers. Na kedu ya ga-eji wee je kpọchie stadion against Ebuka Obi. That na ọ bụ na Ebuka Obi gwara ya na about his program, gwara ya shadows ya na ọ ka bịa wee ka ọmụọ ya duruti ya na stadion wee naba as the executive governor of Enugu State. Now I was trying to understand or trying to figure out ebe fadọkụ na-ere na-aga or ewego ka o si wee kwuo with the governor. I have been listening to all these people. I have my own findings. Ka o si na governor gwakwara ya na ewero ka o si wee ya ọda. Ndị a niile na-ekwu okwu a kịta nọ na-agbachitere Peter Mba o. Na ọ bụrụ Peter Mba yere ọda. Onye yere ọda? Peter Mba Enugu State si na sit at home ga-akwụsị na Mondays. And the way o si wee kwuo ya ka o si wee de. The way o si wee kwuo ya ka o si wee de. Sit at home ọ kwụsị n'Enugu State na Mondays ka ọ kwụsịrị. Ọ kwụsịrị. Now, we are trying to understand kedu feedback ihe Hope Uzodimma kpọrọ Ebuka Obi gwu ya. Kedu onye a si na ya oyere ọda? Governor Soludo, Governor Hope Uzodimma, the senior president Ebuka Obi kpọrọ afa Godswill Akpabio. Ndị a niile Ebuka Obi na-akpa afa na-emenshọn afa ha wee na-akachi cruise si na obere okwu abụrụkwa obere okwu o ka e wee just na-akpọchi stadion ka e wee kpọpee ya ka o wee mee program o ruo federal ntị. N'ihe a niile kedu report ha nye gị feedback? No one or two persons. Hope Uzodimma ga-akpọ gị, a governor ga-akpọ gị sị gị no one or two persons kendo mention rụ ga-afa. And if you will tell yourself the truth, ihe na-eme isi na ọ marụ ga-amụ. I believe today that God is not a confusionist and God is not a liar. Ihe ninu na-agbagharị na ọ in area of confusion. Kedu ihe God gwa gị? Ọ bụrụ na ị na-anụ from Chukwu, kedu onye Chukwu sị gị na ya yere ọda agbachie stadion? That is the truth today there. Ma ndị bloggers na-apụta na-akọ nonsense, na-ede nonsense. Na gị na-eyi na Peter Mba bụ an investor. Na Peter Mba like invent. Na Peter Mba like nka like nka na were ka ọ ga-esi wee nye ọda ka akpọchie stadion. Who said that? Onye kwuru otu ahụ? Who said that? We want Lloyd Ekweremadu, Commissioner for Youth and Sport, to say something. We still want the Chief Judge, Ebuka Obi na asị no Zionite, so plan ya programmer has it through him wee ga wee kwuo ụgwọ ewenye ha set to stadion. I talk okwu kedu onye yere ọda ka akpọchie stadion? That is what we want to hear. Enugu abụgoro counterfeit to ndị Zion. Na mgbe ọbụla akpọtara afọ Enugu, they will always prepare for war. They will always prepare for what they will cook up. The formats they will use to cornucopia an allegation against an innocent person in Norway. By the way, onye unu na-akpa afa. Ọ bụ na ewere any negative intention o weru. Ọ kara ibido earlier, like I said. Unu eru odo ofu mbaji ya. Unu eru odo ofu mbaji ya. Fana mbaka unu na-akpa afa
directly and indirectly chọọ ime ihe taa ọ kwụrụ ka nwoke ama na ya na-eme ya o nwere ike kwuchie na airport a see that no in going out no coming in akpọkwa gọvanọ ọ bụrụ okwu o akpọkwa gọvanọ Enugu steeti ọ bụrụ okwu ịma na ndị gọọmenti a n'ụwa na kịta na-eze chiche Fada Mbaka eze due to gịnị he doesn't tolerate nonsense. He doesn't tolerate nonsense. E nwere ike by the end of the day o Fada Mbaka unu na-akpa afa abụrụ ya ga-apụta gwa unu na-eme findings nke ya gwazi unu onye yere ọda ka akpọchie stadion. Now Fada Mbaka has now been the center bullet ebe a ga-agbakọ ya egbe na akụkọ juru na internet ndị bloggers kọta nke a Ebuka Obi wee na-achọkwa iwe members Fada with 100 million all these things niile who side ọta eji ego eyi adoration egwu eji na ego eyi odogwu were ego egwu odogwu ji doings na-eme doings 100 million ọ dị ka ihe ọ na-eke akwụ ọta eke next before next 30 something minutes o ruo ego ụmụ akwụkwọ na ego house rent ka ego hospital bill ka ego ji eme charity ka ego ji azụ na ekwughị mada like you. Now in all these things Fada ọkụ na-ere ere is indirectly referring to the church and the clergies, his fellow clergies. Na ka esi gbachigodi stadion na ọdịrọ mma ka esi gbachigodi stadion na ọdịrọ mma okwu ya ka esi gbachigodi stadion na ọdịrọ mma na ofu onye ada aka ụka now ọ kwenyekwarụ indirectly n'ebe ndị a na-atawasị agba punye. And the one thing is that I have never seen Fada ọkụ na-ere ere in all these things niile ọ ga-asị m na ọfụ saga a na-agba a fellow priest ibia ọfụ ha allegation and he has not come out to rebuke it or to debunk it or to say no this is wrong. Mana okwu na this is wrong na akpọchi stadion mana okwu na this is wrong na accuse Fada Mbaka. I've never seen Fada ọkụ na-ere ere did that and all the very bad of him. And to onye nke highlight ngwọchicha video ya ebe okwu about Fada ọkụ na-ere ere kwuwe na-ekwu okwu kọna ihe ha n'idi bụ ka asị na ka esi kpọchie stadion adịrọ mma. Gọvanọ bụ ihe nyere ọda ka akpọchie stadion. Fault si injinia Ebuka Obi n'aka sound engineer ya. This is what happened there. Engineer Robert Chinyere Doma performed na program Ebuka Obi. Engineer Robert Chinyere Doma kpọọ ya si bịa help ọ ka ọ nọrọ ya na sound because Chinyere Doma ma Engineer Robert not very very perfect na sound. Si bịa ka ọ nọnyere ya ka onye ọ nọ na sound ma ọ perform wa. The guy came otu Chinyere Doma si gwu ya a day before the program or whatever. I don't know how it happened. Engineer Ebuka Obi, engineer and Zion Ministry Lagos, Sean or the guy, Bakachari, the guy left to Nairobi. Something happened again. He was on Mekwe. That day, Robert now went to stadion. Bagone stage. Jeje fu Chinyere Doma ya Chinyere Doma makuo onoro n'enu stage ebe agwa Chinyere Doma si ya na engineer Ebuka Obi a sound engineer anu a ekwere ya bia nso na okwere ya bata Chinyere Doma bawa sound engineer Zion Ministry mbasi ya mbamba ya try kwa udi ya again. That the same sound engineer Ebuka Obi but the same sound engineer bawaru with some of his crew member bawaru ndị Rangers mba ahapụrụ ebe ahụ ekweghị ekwute okwu ebe ahụ bawarụ ndị Rangers mba na home base ha na ha na-eme training ha jeje away match chọpụ waha Sean waha baba mba na ha ama ha na ha na-eme program na kedu ihe ha na-ekogharị aka program unu be shut down ewe nchọrọ igwu unu ga chekie almost everybody not there
Fada Mbaka unu na-akpa afa. Fada Mbaka dị jealous. Ọkụ na-ere could have not been functioning today. Ebube Monso could have not been functioning. Fada nke Imo akaghị na function. All this ndị fada ma charismatics na-emeche ma ministry kịta kpọcha ma nke ha Adoration Ministry ama na function. I wonder nke Ebuka Obi ga-eji fuzi iche fuo mpi n'isi kwọrọ nwa n'azụ. I wonder what is special about him. A ga-eji bụ aji maka Ebuka Obi a na-akpụ Fada Mbaka n'ọnụ. And ije check ya niile, he is still the one that is staging that thing attack. Every time emeri attack, every time Enugu si ya, every time Fada Mbaka si ya, every time nke si ya. Matthias Ezeaku nọkwa live about few hours ago. Gaa furu ihe ọ na-ekwu n'ọnụ about Ebuka Obi. And they are not even looking that direction. Oh. Afa nwoke mmadụ a na-aga n'ịntanetị niile. A na-blog nonsense, na-akọ nonsense maka ya. Anyị ga na-eweta unu update ọkwa na platform a Prince Israel TV a. Update ga na-abịa. Anyị ga-akọcha aka akọ ya ọfụma. I will tell you the bottom line of this story. Eworo ka aka Enugu State Government ejighode na shutting down na short Nnamdi Azikiwe Stadium. Daalụ.